Welcome and good evening on the screen of Mrinalini ENN. I am Tania. Follow me for the news update. Agartala Swiss shop had witnessed mass demands of sweets today on the occasion of Poila Boishak, the new year in Bengali calendar. In this northeast hilly state, Tripura, both the Bengali and indigenous Tipras are coming to celebrate their own new year, and both have own rich cultures and tradition. However, due to COVID-19 restrictions were imposed in various areas, especially making those areas where gathering can occur. Social distance have even made mandatory along with masks, but amid all this, Poila Boishak is the festival to celebrate with family, where sweet exchange is culture to observe between the neighbors and relatives. Sweet curd is an obvious thing along with the rasgulla. Thus, centering this Poila Boishak, public rush to the sweet shops to mark the festival marketing. পরিস্থিতি ভালো, অনেক মালের চাহিদা, কাঁচা মাল আমরা দিতে পারি না, যতটুকু সম্ভব ততটুকু প্রোডাকশন করি। গতবার কেমন ছিল? গতবার তো বিপর্যয়, সারা পৃথিবীর বিপর্যয়, আমরাও বিপর্যয়। ভগবান আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে প্রাণটা, ব্যবসা বাণিজ্য আবার ফিরে করতেছি আমরা ভালো। মিষ্টির দাম কি বাড়িয়েছেন এবার? হ্যাঁ, মিষ্টির দাম কি বাড়িয়েছে? মিষ্টির কোনো দাম বেশি নাই, জিনিসের দাম, তার সাইজে বড় সাইজ কাস্টমার পছন্দ করে 20 টাকা, 15 টাকা, 25 টাকা আমরা করি। ছোট সাইজ পছন্দ করে না, এই ওজনে কি থাকে। অন্য বছরের তুলনা হিসাব করে এখন ব্যবসা অনেক ভালো। ব্যবসা ভালো চলছে, ভালো। নতুন কোনো আইটেম কি তৈরি করছেন? নতুন কোনো আইটেম না, প্রচুর আইটেম, সম্ভব হয় না, হাতের কাজ। মুষ্টিতে 3-4টা আইটেম করে এগুলি চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমার নেয়, ভালোবাসে। গোপালের দই খুব ভালোবাসে, প্রচন্ড চাহিদা, দুধের অভাব, যতটুকু মিলে এতটুকু আমরা করি। On the occasion of Poila Boishak, traditional Halkhata rituals have been observed in temples by businessmen at Agartala Lakshmi Narayan Bari. On the occasion of Poila Boishak, traditional Halkhata rituals have been observed in the temples by businessmen. In Agartala Lakshmi Narayan Bari also, this occasion was observed by maintaining social distance and wearing masks. History about Halkhata. Mughal Empire Akbar established a new calendar based on the old Bengali calendar in 1584 to assess taxation. The Mughals Halkhata Marut to collect back taxes, and from this the tradition of Halkhata originated. Halkhata in Bengali tradition that is over 430 years old. Hal means updating and Khata means ledger. Emperor Akbar had established a new calendar in 1584 based on already existing Bengali calendar to smoothen the process of taxation. The origin of Halkhata dates back to the concept of Halkhata Mahrat of the Mughals, which was a tradition of collecting back taxes in consistence with the harvest cycle. This tradition is followed by various business enterprises throughout Bengal even today. On the onset of the new year, every business enterprise opens its new ledger book, the new Halkhata. But this is not just a simple red ledger book. It has much more significance to the shopkeepers. Halkhata marks new beginning and is a unique way of embracing hopes and uncertainties associated with it. There are various rituals and festives associated with these age-old traditions. Shops go through a rituals cleaning and making elaborate preparation to welcome the new year with utmost warmth. They are decorated with laurels and flowers. Important customers and clients are invited. Invitation cards are printed and sent to customers in advance. Gifts and sweets are distributed. Celebration know no bounds on this every special day. It is also a day when debts are to be made to be cleared. পয়লা বৈশাখ নতুন বছরের প্রথম দিন পর্যন্ত সবাই দোকানে পুজো দেয়, হালখাতা নিয়ে আসে, নতুন করে পুরানটারে বাদ দিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করে। এটা অনেক আগে থেকে চলছে এই প্রথা। পয়লা বৈশাখ সবাই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে যে যেখানে মন্দির আছে মন্দিরে যায়, যে পুজো দেয়, নতুন কথা যাত্রা করে, হালখাতা যাত্রা করে। এই কথা কেমন লোকের সমাগম হচ্ছে? মোটামুটি খারাপ না। গত বছরের তুলনা? গত বছর তো লকডাউন আসলেই না, এবার তো মানুষের করোনা চিন্তা করে সাইড হয়, তার ভালো লোকই খাতা কি চাহিদা বেড়েছে? চাহিদা আছে মোটামুটি আগের মতো, আগে যেরকম এরকম। Bureau Report, Mrinalini ENN.
A massive spike of 2 lakh new COVID-19 cases took India's total coronavirus count to 1.40 crore as per the Union Health Ministry today. COVID-19 cases alongside 93,528 recoveries and 1,038 deaths in the last 24 hours. A massive spike of 2 lakh new COVID-19 cases took India's total coronavirus count to 1.40 crore as per the Union Health Ministry on Thursday. India reported 2,739 new COVID-19 cases alongside 93,528 recoveries and 1,038 deaths in the last 24 hours. The unprecedented surge in infection has taken the country's active count to 14,71,877. 10 states, namely Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat and Rajasthan, have shown a rise in the COVID-19 daily new cases. 82.04% of the new cases are reported from these 10 states only. Amid rising COVID-19 cases, the Delhi government on Wednesday decided to augment the city's bed capacity by linking banquet hall to government hospitals and hotels to private hospitals. The national capital on Wednesday recorded over 17,282 fresh infections, which is the highest ever COVID infection in the city. Earlier, the state government has named 14 private hospitals including Sri Gangaram Hospital, St. Stephen's Hospital and Tej Hazari in the national capital as COVID-19 care hospital. Even in the NCR region of the national capital, the areas are witnessing sudden surge. The areas such as Kavinagar, Indirapuram, Vijayanagar have over 100 active coronavirus cases. The number of containment zones in Ghaziabad on Sunday was 169, while it increased to 233 on the every day on Monday. Today morning, public rushed to the food market on the occasion of Poila Boishakh, a new day which marks the Bengali New Year beginning. From fish to sweet, each and every delicious item are red lit for the day, and this was no exception. Poila Boishakh always makes the day wonderful for the foodies, as this is the day when kitchens are busy with one after one food items. Social distance in the market although was made mandatory, but due to heavy rushes it was violated in some places. Talking to the seller said that chicken is at moderate price at 150 whereas the local chicken is rupees 600. Due to COVID-19 business is okay, neither at much loss nor at the much profit. The seller inside the market alleged that due to footpath shops they are tasting losses. On the other hand, customers said that inside the market prices are heavy rather than the footpath market. রেঞ্জ কেমন আছে? কেমন বিক্রি হচ্ছে? মোটামুটি ভালো। কি কি বিক্রি করতে হবে? হ্যাঁ, কি কি বিক্রি করতে হবে? পাঠার মাংস, ব্রয়লার। পাটা কত করে বিক্রি করতে? 1200 টাকা। পোলট্রি 160 টাকা। দেশি কত করে বিক্রি হচ্ছে? দেশি তো নাই, দেশি বেশি। কেমন ব্যবসা চলছে? এখন তো প্রায় 10টা বাজে। মোটামুটি ভালো চলছে। গত বছর ছিল না কিছু? গত মাসে তো ভালোই চলছে। রেট কি বাড়িয়েছেন না? হ্যাঁ, রেট কি বাড়িয়েছে? দাম কি বাড়িয়েছেন? না দাম বাড়িয়েছে, দাম সেম। মাল কি চাহিদা মতো পাওয়া যাচ্ছে মার্কেটে? ব্রয়লার খুব কম বিক্রি হচ্ছে। In view of rising COVID-19 cases in the national capital, the Chief Minister-led AAP government on the Thursday announced a weekend curfew in order to prevent the deadly infection from spreading. This further weekend curfew in Delhi will come into force from 10 p.m. Friday night till 6 a.m. on Monday. In view of rising COVID-19 cases in the national capital, the Arvind Kejriwal-led AAP government on Thursday announced a weekend curfew in order to prevent the daily infection from spreading further. This weekend curfew in Delhi will come into force from 10 p.m. Friday night till 6 a.m. on Monday. To control the spread of coronavirus, it has been decided to impose a weekend curfew in Delhi. Chief Minister Arvind Kejriwal said while addressing a press conference. The AAP chief said that the restrictions announced today are necessary to curb the spread of coronavirus in Delhi. The Chief Minister also announced sweeping restrictions including the closures of malls, gyms,
spas and auditorium in a bid to break the chain of COVID-19 infection in the city. He warned that enforcement of COVID-19 norms will be strictly implemented in public places. COVID-19 cases, he said, are rising every day in Delhi and restrictions were needed to check the spread of virus. According to the latest data, more than 5,000 beds are available. Kejriwal further added that curfew passes will be issued to those rendering essential services. Malls, gyms, spas and auditoriums will be closed. Cinema halls to operate at 30% capacity only. People will not be allowed to dine in restaurant. Only home delivery is permitted, CM Arvind Kejriwal said. The Delhi CM made this announcement after holding a crucial meeting with Governor Anil Baijal regarding the coronavirus situation in the Union Territory. It was earlier reported that CM of Delhi may announce a weekend curfew. The development comes as the national capital on Wednesday recorded the biggest single jump in its COVID-19 tally with 17,282 new cases, while over 100 people died. Additionally, the national capital reported over 104 deaths, whereas the country reported 1,033 deaths due to COVID-19 infection on Wednesday, which was the highest since October 2020. Delhi Health Minister Satyendra Jain had earlier said that COVID-19 cases are rising very rapidly in the national capital, but there is no slowdown. The ministry, however, had also rated that lockdown was not a solution to the situation and advised people to step out only if urgent, avoid gatherings, wear masks and follow COVID-19 appropriate behavior. A massive spike of 2 lakh new COVID-19 cases took India's total coronavirus count to 1.40 crore as per the Union Health Ministry on Thursday. 10 states, namely Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat and Rajasthan have shown a rise in the COVID-19 daily new cases. 82.04% of the new cases are reported from these 10 states only. आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है, लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। Devotees have offered prayers on Poila Boishakh in various temples at Tripura. Due to COVID-19, social distancing marks were made mandatory, but still, public gathering was seen more or less in almost all the temples. Also, people brought Lord Ganesha idols in home to mark the new beginning. Poila Boishakh is the first day of the Bengali calendar, which is the official calendar of Bangladesh. This festival is celebrated on 14th of April in Bangladesh and 15th of April in Indian states of West Bengal, Tripura and Assam by Bengalis regardless of their religious faith. এটা তো আপনার রীতি অনুযায়ী চলে যেতেছে।
বংশ পরম্পরাক্রমে আমরা তো ব্যবসার খাতিরে আমরা করছি। আর এখন তো বিজনেসের যা অবস্থা, তা তো আমরা তো নিয়ম রক্ষার্থে যা করতে হয় তার জন্য করছি আর কি। আপনারা আগে কেমন ছিল, এখনো পরিস্থিতি কেমন বিচার করা যায়? সেটা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন, দেশের যা পরিস্থিতি, সারা বিশ্বেরই এই অবস্থা। তার জন্য আমাদের ব্যবসা তো এখন তো বন্ধই, মোটামুটি বন্ধের প্রতি। হ্যাঁ, তো ট্যুরিজম সেক্টর নেই, হোটেল ইন্ডাস্ট্রির যা অবস্থা, তাতে তো অকুপেন্সি নেই, আমাদের চলে যাচ্ছে আর কি। কোনো হালখাতাটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক চলছে? হালখাতা তো একটা এই যা সবসময় থাকে আমাদের, প্রতি বছরই হালখাতাতে আমরা তো আসতেই হয়, হালখাতা তো করতেই হবে। Switch among all the people of the ward number 44 on the occasion of Bengali Happy New Year distributed by MLA Ramprasad Paul. On this day, including the MLA, other activists of the Surjamani Nagar to everyone. In addition to giving greetings, he went to the everyone house and handed over the sweets. Facing reporter, the MLA said that due to Corona pandemic last year, the joy of the New Year last year was apes. This year, even though the joy did not ave, and he urged everyone to follow the guidelines regarding COVID-19 and to enjoy the day with utmost fun and joy. আজ আমাদের শুভ নববর্ষ 1428 বাংলা আমাদের। আজকের এই দিনে আমি আমার 18 সূর্যমণি নগর সুধী নাগরিকদেরকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। যারা আমার এই এলাকার অভিভাবক, আমি তাদেরকে আমার প্রণাম জানাই। যারা আমার ছোট, তাদেরকে আমার স্নেহ ভালোবাসা জানাই। আজকে আমি আমার যে 18 সূর্যমণি নগর এলাকা, সে এলাকায় আমি আমাদের কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে ঘুরছি। আমরা সবাইকে এই নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা জানাচ্ছি। প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আমরা সেই শুভেচ্ছা বার্তা সবার ঘরে ঘরে আমাদের কার্যকর্তারা দিচ্ছে এবং আমাদের কার্যকর্তাদের মধ্যে নববর্ষের মত বিনিময় হচ্ছে। আমাদের কার্যকর্তারা প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেকটি জনতার কাছে নববর্ষের আনন্দের বাটোয়ারা করছে। প্রত্যেককে নিয়ে মিষ্টি মুখ করানো হচ্ছে, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। Yesterday at about evening, Mr. Bishnu Bahadur Lama, resident at Sripalli Badharghat, has been murdered by way of pushing alternative wrong injection in the body of Mr. Lama, who was admitted at neurosurgical ward of GBP Hospital on 13th of April 2021. This murder has been done by the said ward staff named Kamal, an alternative injection in place of the prescribed injection without taking prior permission of Dr. Reddy. Neurosurgeon has been used in the body of the said patient. Regarding this matter, a complaint has been lodged at GBP outpost. পেশেন্টকে নিয়ে যান, কোনো ব্যাপার নাই, এগুলি সব ঠিক করে দেবো। হ্যাঁ, তো পেশেন্ট অ্যাকর্ডিংলি 13 তারিখে জিবিতে নিয়ে ওনাকে ভর্তি করানো হয়েছে। 14 তারিখে সেই ডক্টরের অ্যাডভাইস মোতাবেক মেডিসিন এবং ইনজেকশন চলছিল, কিন্তু 14 তারিখের 5:55 সন্ধ্যার সময় একটা ইনজেকশন না থাকার ফলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের, নিউরো সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের যে স্টাফরা ছিল, তার মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে, আমি বলছি এখন, আপনি বলছেন যে ডাক্তারটা যে ইনজেকশনটা দিতে বলেছে ওর পরিবর্তে ও ইনজেকশন মানে অন্য ইনজেকশন লাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, অন্য ইনজেকশন লাগিয়ে দিয়েছে। কি নাম ওনার? ওর নাম ধরো কালাম, সম্ভবত মাইনরিটি কাস্টের হবে। হ্যাঁ।
On behalf of all Tripura Merchant Association on the occasion of Bengali New Year on Thursday, distributed cloths and food services as being organized among the needy. The event was held at hotel in Central Road. This year, like other years, that all Tripura Merchant Association has taken such program for the miserable people of the society through food and clothes so that they can enjoy the new year. This is what the program. Moreover, 50 years of all Tripura Market Association, various social programs have been taken up on the occasion of the anniversary. First of the year, they are good start to such a program by providing food and clothing during the day. All Tripura Merchant Association has wished everyone a happy new year. आज বাংলা শুভ নববর্ষ 1428 আমরা অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সমগ্র রাজ্যবাসীকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আমরা ক্ষুদ্র আয়োজন করেছি দুস্থদের সঙ্গে দুপুরের খাবার এবং বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। তা আমরা আজকে যে সমস্ত দুস্থ বছরের প্রথম দিন সঠিকভাবে যারা ধরুন সঠিকভাবে সবার মতো অন্ন বস্ত্র ঠিক পায় না, তাদের জন্য আমরা ক্ষুদ্র আয়োজন করেছি অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। আমরা আজকে শহরের একটা বনেদি রেস্তোরাঁয় ওনাদেরকে নিয়ে আমরা আজকে আহার করছি আমাদের কর্মকর্তারা, এবং আমরা ওনাদেরকে বস্ত্র বিতরণ করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওনারা কি খুশি আজকে। তো এই খুশিটা আমরা আজকে আনন্দে উপভোগ করছি যে আমরা অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে আমরা রাজ্যবাসীর পাশে কোভিডের সময় থেকে আমরা আমাদের ব্যবসা করছি, জনগণকে পরিষেবা দিয়ে আসছি। পাশাপাশি আপনারা সবাই জানেন যে রাজ্যের প্রাচীনতম ব্যবসায়ী সংগঠন হচ্ছে অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। Aiming to build a healthy Agartala in the capital on Thursday, Walkathon 2.2 was organized by Agartala Adventurous Club. This day in the morning, the members of the club walked from Swami Vivekananda ground to Khejur Bagan, and from there again came to Swami Vivekananda ground. The main goal of the walkathon is to from a healthy mind to a healthy body, and to from a healthy body build a healthy society. This message is common to all the members of the Adventurous Club on this day. The club said that this initiative has been taken to reach out to the people. President Dr. Shapadip Shaha, he told the youth committee that he was addicted to grass, pulling on the grass. A healthy mind and a healthy body before you can get rid of it to be made. Today's walkathon is point to point. The response is observed. আমরা আগরতলা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব থেকে আজকে সমবেত হয়েছে একটা ওয়াকাথনে। আমরা মনে করি যে সুস্থ মন থেকে সুস্থ শরীর এবং সুস্থ শরীর থেকে সুস্থ সমাজ তৈরি হয়। তো আজকাল যেখানে দেখতে পাচ্ছি আগরতলা শহর তথা ত্রিপুরাতে পুরো নেশার যে একটা করাল গ্রাসে যুব সমাজকে গ্রাস করে নিয়েছে, তো সেখান থেকে আগে তুলতে হলে আগে আমাদের সুস্থ শরীর মন তৈরি করতে হবে। তো সেটাকে আমরা সামনে রেখে লক্ষ্য রেখে আগরতলা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব থেকে ওয়াকাথন ট্যুর একটা আয়োজন করেছি। আমরা সবার কাছে আবেদন রাখছি যে আসুন আমাদের সঙ্গে হাঁটুন, এবং সুস্থ মন তৈরি করলে আমরা নেক্সট জেনারেশনের কাছে একটা সুস্থ সমাজ আমরা তুলে ধরতে পারি। হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর সপ্তদীপ শাহ, আমি অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট বলছি। On the morning, first Boishak, the traditional club at Vanamalipur in Agartala Bar Puja was held at Bahadur Gym. The club adheres to the rules of custom. Under the auspices of Khudiram Boshu's English medium school, Bar Puja was held. This puja is mainly centered on the game of football. President Pranab Sharka said the puja was held at the beginning of the football tournament. The club was closed for the sport due to the situation last year. This year, despite the situation, the game has started in accordance with everything. However, it will be decided later which the club will play in Bar Pujo club. Apart from the president, other members of the club were also present. গত বছর তো আমরা সবাই জানি যে করোনা আবহাওয়াতে কোনো ক্লাবই আমরা খেলতে পারিনি। এবার লাল বাহাদুর ক্লাব আমরা শুরু করে দিয়েছি, আমরা লোকাল দিয়ে এখন শুরু করেছি। করোনা পরিস্থিতি আমরা দেখিনি, সেকেন্ড ওয়েভটা যেটা সেটা নাকি আরও বিপজ্জনক। তো আমরা বার পূজা আজকে করেছি, এখন পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করব। ক্লাবের এখানে সম্পাদক আছেন,
প্রাক্তন সভাপতি আছেন, সিনিয়র মেম্বার আছেন ক্লাবের, ওনারা আমরা সবাই মিলে পরবর্তী যা পরিস্থিতি সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমি ইতিমধ্যে ইএফের যিনি সচিব ওনার সাথে আমি দেখা করেছি, উনি অসুস্থ, ওনার সাথে আমি কথাও বলেছি। আমরা আমাদের প্রস্তুতি রাখছি, পরবর্তী সময় যা হবে সবাই যা হবে আমরাও সেই দিনে সিদ্ধান্ত নেব। The UP government on Thursday announced a new strict measures in the order to curb the rising COVID-19 cases, including extension of night curfew hours in the worst affected districts. The UP government on Thursday announced strict measures in order to curb the rising COVID-19 cases, including the extension of night curfew hours in the worst affected district. The night curfew will now start from 8 p.m. and last till 7 a.m. in 10 districts with more than 2,000 active COVID-19 cases. PTI quoted a UP government official as saying the timings have been extended in districts like Lucknow, Allahabad, Banarasi, Kanpur, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Meerut and Gorakhpur. The state government has also postponed board exam for classes 10 and 12 till 20 of May in view of the massive surge in the coronavirus cases. Moreover, all the schools have been closed till 15th of May in the state. Schools up to class 12 are being closed till 15th May and no examination will also be held during this period. Also, UP board examination for class 10 and 12 have been postponed till 20 of May, said the official. The new days for class 10 and 12 board examination will be decided in the first week of May, the official added. The exams are earlier slated to take place from 8th of May 2021. A minor was killed after a retail incident took place at Rani Bazar Pramananda in the area. The name of the deceased minor is Biplab Devnath, age 17. It was known yesterday singing with headphone while sitting on the railway road in Pramananda area of Rani Bazar. Then the two-way rain coming from behind passed over him. Ghost family members and police rushed to the spot. The body was sent to GBP hospital for an autopsy. Corrupts on Thursday, the autopsy was handed over to the family after investigation. In the family at his death, the shade of instant shake is prevailing. সন্ধ্যার দিকে একটা খবর পাইছি, সন্ধ্যার সময় কবে গতকালকে 5:15 মধ্যে খবর পাইছি যে এখানে একটা মালগাড়ির মধ্যে একটা রান্না হয়েছে। এটা হলো ইয়েতে রানীবাজার কিলোমিটার 168-6 এর মধ্যে। এই খবর পেয়ে আমরা গেছি, গিয়ে ডেড বডি পাইছি, ট্যাকের মধ্যে করে দিয়েছি। আর শুনতে পাইছি যে হেডফোন লাগায় গান শুনতে আসতো, মোবাইল থেকে বসে এই অ্যাক্সিডেন্টটা এখানে হয়েছে। মানে রেল রাস্তার মধ্যে বসে মানে কিভাবে কাটা গেছে? পরশন মাথা দিয়ে মুখটা একদম। কি নাম ওনার? ওনার নাম হইল বিপ্লব দেবনাথ, বাবার নাম বাবুল চন্দ্র দেবনাথ। বাড়ি হইল কি করে উনি? উনিও রাজমিস্ত্রির কাজ করে। কালকে কটার সময় ঘটনাটা? কালকে 5:15। আপনার নাম? তপন কুমার পাল। Wish you a very happy Bengali New Year from Minalini EN, and to all the best wishes. For watching, thank you. For regular and more updates, stay tuned at the screen of Minalini EN, and for live telecast, type www.minalinienn.com. Thank you.